I was more frustrated than I've been in a long time. Es una zona muy frágil, un lugar donde se generaría un daño muy grande, irreparable, por las perforaciones petrolíferas. Tal vez el principio del fin de muchas cosas. Quello che mi preoccupa è il fatto che appunto l'utilizzo degli argan e tutti questi problemi causati all'ambiente sottomarino, in generale all'ambiente nell'Artico, è solo il primo passo. A lot of people will not react until their own world is under threat. And if they have the capacity, then they have the obligation to do something about it. Your activities represent a real and immediate threat to the environment, both here and globally. An oil spill in Arctic waters would be a catastrophe. Any cleanup operations would be impossible to conduct successfully. Special forces are here and it's just a matter about time when they will take a stop. You have to immediately stop your vessel. Refusal to obey. I will take measures up to prevention fire. Международные компании пытаются начать убийство этого арктического региона тем, что начинают здесь добывать нефть. Lekin nyt ritsikö se on nyt? Otat vaan mietra. Не сигури. Пришли солдаты и отцепили участок, приказывали сесть в вертолеты. Они жгли там все, что есть. Трупы животных, чума жгли, нарты. Δεν είχα χάσει τον νου μου που εξάπιζα, επίστευκα ότι να βρω ζωντανόν άνθρωπο. At the end of the day, the truth should come out. How it happened, perhaps under which conditions it happened.